this is the very last of the sessions in the nine series of talks, and yes, you all know the format, so I will allow Anandasiri Thero and Sundanda Thero to carry on. අපි මේ හිත අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද? අපේ නිදහස හොයාගන්නේ කොහොමද? නිදහස යන කුමක්ද කියලා විවිධ පැතිවලින් සාකච්ඡා කරා. So today is the 12th week in our series of discussion about the human mind, and we were discussing throughout how to understand the chemistry, how to understand the mechanism of the mind. ඒ නිසා තව කාට හරි මේ කියා දීපු දේශනා හොඳින් සවන් දුන්නොත් ඔහුට ඔහුගේ හිත ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. So I believe if someone go through this series of discussions, he would be able to have a fair enough idea about the way his mind works. I believe that. දැන් අපි කතා කරපු එකේ සරලම අදහසක් ගත්තොත් අපේ මනස විවෘත වෙන්න මනස නිදහස් වෙනවා. So if we take the gist about everything that we discussed throughout, if we expand the understanding about our mind, gradually our mind will be liberated accordingly. අපේ මනස තනකට කොටු වුණාම තනකට බැඳුනහම එස්සේ මනස හිර වෙලා මනස ආතතියටපත් වෙනවා. But if we get stuck in one opinion from our mind, if we get attached to one concept in the mind, that will diminish the liberation, the freedom of our mind. ඒ නිසා තමන්ගේ අදහස් වලට උනත් ඒවා නිදහසේ තියෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒවට බැඳුනහම ඒ ඔස්සේ මනස ව්‍යාකූලත්වයටපත් වෙනවා. So even it might be your own concept, it might be your own developed ideology. Even though do not get attached to it. If so, you will lose the freedom of your mind. ඒ නිසා ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මිනිස්සේ තමන්ගේ රට, ජාති, ආගම මේ වගේ දේවල් ඔළුවට ඇතුල් කරගෙන ඒවට තදින් බැඳී සිටිය කියන්නේ මේ මිනිස්සේ විශාල වශයෙන් නිදහස ආවරණය වෙච්ච මිනිස්සෙක්. So on the other hand, if someone is too much attached to the concepts like his nationality, his race, his caste, or the creed, he is a person who has lost his liberation. He is a one like a caged being. ඔය ඇත්තටම ජීවත් වෙනව නෙවෙයි. ඔය විශාල සාපයකට අහු වෙලා පෘථිවිය මතදී. So what I say is that he doesn't live actually. He has been cursed in his existence on this earth. ඔහුට යම් කිසි ආකාරයකට ඔහු ඇතුළට ආපු දත්ත ඔහුගේ මුළු මනසම විනාශ කරලා මනසම හොරාගෙන. Generally, the data he has downloaded throughout his life has diminished his freedom and has been stolen the liberation of his mind. ඒ නිසා මේ ලෝකේ මිනිස්සේ කොච්චර ධනවත් වුණත් කොච්චර දුප්පත්ද කියන එක මත නෙමෙයි මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ වටින්නේ කොච්චර නිදහස්ද කියන එක මත. The value of a human being does not depend on whether he is a rich or whether he is a poor. It depends on how free his mind is. අපේ මනසට නිදහස සතුට නැත්නම් අපි වටේ මේ ලෝකේ තියෙන වටිනාම දේ සම්මතයි දේවල් තිබුණත් වැඩක් නැහැ. If we do not have happiness or the freedom in our mind, it doesn't matter whether we have the most luxurious things around us. මිනිස්සේ ගොඩක් දේවල් ජීවිත කාලේ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ අතර තමන්ගේ මනස නිදහස් කරගන්නේ කොහොමද? මනස කියන්නේ මොකක්ද? මනසේ හැසිරීම, මනසේ රිද්ම් එක අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ජීවිතේ තමන්ගේ වටිනාම ඉගෙන ගැනීම. We go through studying a lot of disciplines. But if someone concerned about understanding the mind, concerned about understanding the way of freeing the mind, I think that is the most valuable thing that one can be educated with. නිසා ඊට පස්සේ ඒ මනසත් එක්ක තමයි අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මරණකම්ම ජීවත් වෙන්නේ, පරිහරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩු අවබෝධයක් තියෙනවා කියන්නේ අපි අසරණ වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ වැඩි. So the thing that we survive with throughout our life is nothing but our mind. We have to be with the mind until our last moment. So if someone has a lesser understanding about that mind, he will definitely would not be enjoying his life and would not be enjoying the freedom of his life. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒක යම් තාක් දුරට තේරුම් ගත්ත නිසා තමයි මනස පිළිබඳව මේ සාකච්ඡාවට මේ තාක් කල් එකතු වෙන්නේ. So I believe that
you people have understood the importance of it for a certain extent. That is the very reason that you were in this discussion for this entire 12 weeks. ඉතින් ඒ නිසා මම අදත් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේට වටිනා පැත්තක් පෙන්වලා දෙන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. So today too, I will enlighten you about a different aspect about the human mind. I believe that that study, that topic will be more valuable to you to know in your life. දැන් අපු ගෞතම සිද්ධාර්ථ ගෙදරින් යනකොට එයාට හොයාගන්න ඕන වුණ 아무තු දෙයක්. ඒක තමයි මිනිස්සු ඉපදුනොත් මැරෙනවා. ඉපදුනොත් මැරෙන්නේ නැතුව වෙන ක්‍රමයක් පවතින්න පුළුවන්ද මේ විශ්වයේ. So when Gautam Buddha, when he left his house in search of enlightenment as a young prince, he had an ambition. He knew that if someone come into existence, he will ultimately die. So he wanted to know a way that someone can live forever, to be immortal without dying. ඒ වගේම ඔහුට තවත් ගිහි කාලෙදිම තේරිච්ච දෙයක් තමයි හමු වුණොත් වෙන්නවා. ඊට අමතරව දෙයක් මේ විශ්වයේ පවතින්න පුළුවන්. And there was he had an understanding that if someone meets someone, then there will be a departure. Then he was trying to search for something, that a meeting which does not have a departure forever. ඒ වගේම තරුණ වුණොත් වයසට යනවා. ඒ දෙකට නැති දෙයක් ස්වභාවයක් මේ විශ්වයේ පවතිනවා. And then he had the understanding that if he is young today, he will grow old one day. But then he was searching for something which does not belong to the youth or to the aged. ඒ වගේම නිරෝගී වුණොත් ලෙඩ වෙනවා. ඒකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් පවතිනවා. And also he knew that if someone is healthy one day, there is a possibility he can become ill. Then he was searching, is there a way that one can be liberated from both of those extremes, healthy and unhealthy? සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ওই හතරට ගොදුරු වෙනවා මිසක් ওই පිටට හිතන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. And an ordinary man, he would definitely be subjected to these four elements, but he would not search for a way of liberating himself from these four incidents. ඒ ওই ධර්මතා වලට ලෝකේ හැම මිනිසෙක්ම ලක් වෙනවා. ඊට එහා උත්තරයක් කාටවත් නැහැ. So everyone on this planet is subjected to these four things, and they don't have an answer beyond that. උට ඕන වුණා ඊට එහා උත්තරයක්. But Gautam Buddha wanted an answer beyond that. එතකොට උට අවුරුදු 35 වෙනකොට ඒකට උත්තරේ හොයාගත්තා. So when he was 35 years old, he found an answer for that. ඒ කියන්නේ හමු වීම වෙනවීමට අමතර උත්තරයක්. That means something beyond a meeting and departure. නිරෝගී වුණා ලෙඩ වෙනවා ඊට එහා දෙයක්. And something beyond healthiness and being ill. වයසට යෑමට එහා ගිය දෙයක්. Something beyond the process of aging. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට ඇත්තටම බුදුහාමුදුර අවුරුදු 35 දී ඒ ලබාගත් අවබෝධය තුළ ඒක වචන වලට විස්තර කරන්න බෑ. ඒ අවබෝධය තුළ වයසට නොයාම මරණයටපත් නොවීම ඒ අමරණීයත්වයේ සියල්ලම ගැබ් වෙලා තියෙනවා. So in the enlightenment he possessed when he was 35, the fact of immortality, the fact of bliss and liberation was all of those things were inculcated in that. ඒ නිසා ඔබ වුණත් ඔබේ මනස පරිපූර්ණ අවබෝධ කරගත්තොත් ඔබටත් ඒ විදිහම ඔබ අමරණීයත්වයටපත් වෙනවා. So it is true to yourself as well. If you get enlightened one day, you will become immortal. තමකට උදාහරණයක් කියන්න. I will give an example for දැන් that. අපි අහුවොත් අපි කවුද කැමති තමන්ගේ වයස කියන්න. Now if I ask a question, who would like to tell your age? අජන්ත කැමතිද? Ajanta, do you like Yes, of to course. say it in public? Yes. නෑ කීයද වයස? So how old are you? 47. 27? 47. 47. 47. එතකොට Very nice compliment. ඔයා ඉපදිලා තින්නේ 1983 So I think you were born in 1983 No, 1970. 1973. Is that so? 72. 72. හරි. එතකොට මේ 2020. So today it's 2020. දැන් අපි ඕකෙන් ඔයා ඉපදිච්ච වර්ෂය වාගේ ඔළුවේ මේ ඩේට් එක අයින් කරොත් පැත්තකින් තිබුවොත් ඔයාගේ වයස කීයද? So now, just listen to me carefully.
If you remove the idea of your birth year from your set of information inside the brain, what is your age now? I don't know. More than. ඒක එතකොට මේ අපේ මේ වයස පිළිබඳව සංකල්පය බව මේ මානසික දෙයක්. So that is what I'm saying. Even the concept of age is a mental process. අපේ තරුණකම, වයසට යෑම, මරණය, ඉපදීම මේ ඔක්කොම මානසික හදාගත්ත සංකල්ප. So the fact that we are young, the fact that we are old, and the age, the numbers, all those things are concepts we have developed from our mind. ඔබ තරුණකමට වටිනාකමක් දුන්නොත් ඔබ මහලුකම ඔබ ඒක ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ ඔබ ඒක පහත් තත්ත්වයක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. So if you give a value to being youth, then to the youth, then you will discriminate your process of aging and you will hate it. ඒක තරුණකම ලාභයක් වුණොත් ඔබට මහලුකයට යෑම අලාභයක්. So if you consider being youthful is profitable, then the process of aging will be a loss for you. ඒතර ඔබ ඒ සංකල්ප වලට ඔබේ මනසේ වටිනාකම නැති වුණොත් ඔබ නිදහස්. ඔබ වයසට යන්නේවත් තරුණ වෙන්නේවත් නැහැ. ඒ මහා පුදුම නිදහසක මහා පුදුම අමරණීයත්වයක ඔබ එකතු වෙනවා. So if you have no value to those concepts of the time, so then you are actually liberated. You will enjoy that freedom because you do not feel that you're aging. එද සිද්ධාර්ථය අවබෝධ කරගත්තා. And Gautam Buddha understood that. නිසා මිනිස්සු මේ තරුණකම කියන එක හම්බවීම කියන මේ දේවල් වලට බැඳීම වටිනාකම් දීමත් එක්ක තමයි මිනිස්සු අසරණ වෙන්නේ. ඇත්තටම ශරීරයේ වයසට යෑමත් එක්ක නෙවෙයි. So actually people suffer not because of that their physical body is aging, because they have given value to the concept of youthhood, and they have given value to the concept of being healthy, the concept of meeting. They have given value to those. That is why they are suffocating from their mind. ඔයගොල්ලෝ මට සවන් දුන්නාම මනස ඒවත් එක්ක වටිනාකම් දීලා විඳින හැටි විඳවන හැටි ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්නවා. So when you listen to me, you will have the understanding how you suffer and how you enjoy with those concepts that you have developed from your own mind, and how you have got attached to those concepts that you have developed. ඒ නිසා තරුණකමට වටිනාකම හිතේ තියෙන නිසා තමයි වයසක අය වුණත් යාගේ තරුණ කාලේ යා කරපු ලොකුකම් කියලා ඒව සතුටු වෙන ආශාදේ ලබන්නේ. Now since we have a certain addiction, attachment to the concept of idea, that is why that generally the old people, they like to boast about their youth. They like to boast about what happened in their past. I think you have figured that out. නිසා ඔය වටිනාකම උතුල තියෙනවා ඒ වගේම අපහසුතාව වලටපත් වෙනවා. So as long as they have the value given to that concept, they can be suffocated. They can suffer. මම අඳුරන කෙනෙක් හිටියා වයසයි. එයා කවදාවත් ඒක අනිත් අය තේරුම් ගන්නවට එයාගේ වයස කියනවත් එයා කැමති වුණේ නැහැ. Now there is a person known to me. She's really old, and she didn't want to disclose her age to anybody, and she didn't want even to consider herself old. ඇගේ පාදවල ආබාධයක් තිබුණා. ඒකවත් කාටවත් පෙන්වන්නවට දැනගන්නවට එයා කැමති වුණේ නැහැ. So she had a certain medical condition in her legs, but she didn't want anyone to know about it. එතකොට එයාට වෛද්‍යවරු මොනවා හරි අවිදිනකොට මැරමිටියක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරන්න, රෝද පුටුවක් භාවිතා කරන්න ගොඩක් දුරට කිව්වට එයා ඒව පාවිච්චි කරන්න කැමති වුණේ නැහැ. So the doctors have prescribed her to use crutches or a wheelchair, but she didn't want to use it because it will show her weaknesses. හැමතිස්සෙම යන යන තැන වැටිලා තුවාල කරගන්න. So when she tries to walk without those things, she fell. Frequently she falls and she get injured. ඒ වගේම ඇයගේ ඒකත් එක්ක වෙන අපහසුතාවය අනිත් අය මොනවා හිතයිද කියලා කල්පනා කළා මානසිකවත් අසරණ වෙනවා. And also with those problems, she doesn't want to disclose anything, and she always thinks that what other people will be thinking about her, and she suffers from her mind. අය වයසයි කියලා කවුරු හරි කතා කරොත් අය ගැන වැඩිපුරම කතා කරනවා. අයම කියා ගන්නවා අය වයසයි කියලා මොකද අය ඒක අනිත් කෙනාට හිතන්නවත් දෙන්න නැති වෙන්නේ. ඒකේ මිනිස්සුන්ගේ අමුතු කපටිකමක් ඒක. يعني යාම කියා ගන්න ඔයාගේ වැඩි නමුත් එයාගේ හිතේ එක පිළිගන්නේ. And actually to cover up the fact that she is suffering from her mind, this is some cunningness of our own mind, that she says
many things about her process of aging, even before other people comment on it. නමුත් එයා හිතින් ඒක පිළිගන්නේ. But from her mind, from inside, she doesn't accept it. ඒ නිසා අය ගොඩාක් ඒකේ ඒ ආස්වාදය වගේම ලොකු ආදීනවයකට මානසිකව හා ශාරීරිකව පත් වෙනවා. So more than the pleasure that she is having with that concept, she is suffering more through it being attached to her concept. නිසා මම දෙන උපදේශය තමයි ඔබේ ශරීරය ඒසයට ලෙඩ හැදිලා නම් වයසට ගිහිල්ලා ඔබ ඒක පිළිගන්න. වෛද්‍යවරු ඔබට අනුමත කරොත් කචලස් එක ගන්න එහෙම කරන්න. මොකද ඒක තමයි භෞතිකව එකට කරන්න ඕන ප්‍රතිකාරය. නමුත් ඔබ පිළිබඳව තරුණකම වයසට යා පිළිබඳව සංකල්ප වලට වටිනාකම මනසින් අතහැරලා දාන්න. So my advice for you is that if you are getting old, accept the fact that you're old. And if you have been prescribed to use clutches or to use a wheelchair, accept it and use it. Give up the values that you have given from your mind to those concepts of being youthful. නිසා අපේ ශරීරය දුර්වල නම් අපි ඒ බව පිළිගන්න ඕන. අපි ඒක ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ඕන. If our body is weak, the first thing that we have to do we have to accept it and we have to take medicine for that. ඒක වෛද්‍යවරු අනුමත කරොත් ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්න ඕන. And if a doctor has prescribed something, those prescribed things should happen. හැබැයි ඔබ ඒ පිළිබඳව ඕනට වඩා හිතලා දුක් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔබේ නිරෝගීකම ගැන ඔබ හිතලා ඕනට වඩා සතුටු වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔබේ මනස ව්‍යාකුලත්වයටපත් වෙනවා. So you should not worry much about the fact that on the weaknesses that you have from your body, and also you should not be much happier about being healthy as well, because if you go to either of those extremes, getting attached to either of those extremes, you can suffer from your mind one day. මට පුංචි කාලේ වෙච්ච සිදුවීමක් කියන්න. I will tell you an experience of mine. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 17 18 වගේ. This time was around when I was 17 years old. එතකොට මම ගියා මගේ දතේ අමාරුවක් හැදලා දත ගලව ගන්න වෛද්‍යවරයෙක් ආවා. So I had a toothache and I met a doctor, a dentist. තව දත්තාල අමාරුව හැදිච්ච අය එතනට ඇවිල්ලා හිටියා. So there were few other patients waiting in the waiting room. එතකොට අර ඇතුලේ දත ගලවන ඒවා ඒ කරන ක්‍රියාකාරකම් ඒ දොර රෙද්දෙන් පොඩ්ඩක් එළියේ ඉන්න අයට patients ලට පේනවා. So the patients who were waiting outside can see what happens in the surgical room through the screen. එතකොට මේ අර එතකොට ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන හැටි ඒක කරන පොඩ්ඩක් බය වෙන හැටි මූවමන්ට් යන්තම් බල හොඳට අවධානය ඒ දිහා බලාගෙන හිටියොත් දැනග ගන්න පුළුවන්. So if they put a little bit of attention, they can see how the injections been given and how the changes of the facial expression of the patient who is subjected to the surgery. They can see all those things. ඒ නිසා දැන් කොහොමද අපිත් දත් ගලවන්න ඉන්න මානසිකත්වය නිසා අපි ඒක වෙනද දෙයක් අවධානය යොමු වෙන්නේ නැහැ. අර රෝගියාට වෛද්‍යවරයා මොකද්ද කරන්නේ මරණවද කපනවද කොටනවද ඒ දිහා තමයි බලන් ඉන්නේ. Now since even I was going there to get treated, I have no other I was not focusing on any other thing. I was totally focusing on what happens inside, whether he is crying or whether he's been dissected or whether he's been killed inside. I was so worried about everything what happens inside. එතස එතන තව ගෑන් ළමයෙකුත් ඇවිල්ලා හිටියා අපේ වයසේ වගේ. යාගෙත් ඒ දතේ අමාරුවක් එහෙම අල්ලගෙන හිටිය දැක්කා. ඒක දිහා බලන් ඉඳලා එයා හයිය කෑ ගහන්න ගත්ත ගෙදර යනවා. Now there was another young lady, probably she was in my age. So she was holding her face like this. So probably she was suffering from a toothache, should be. And when she saw that, she started to scream. එතකොට ඇගේ දත ගලවලත් නැහැ ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලත් නැහැ දොස්තර බලලත් නැහැ ඇය කෑ ගහනවා. So she has not been treated, she has not been injected, even she is not in the surgical room, she is in the waiting room, but she is screaming now. ඒතකොට ඒ වහගෙන හිටියම අපිටත් බය හිතෙනවා. So when she screams, when I hear what she says, I also felt, I was so afraid. අපි දත ගලවන්න ටික වෙලාවක් ඉඳලා එතෙන්ට යනකොට දතේ වේදනාවට වඩා ලොකු මානසික බයක් ඇති වෙනවා. So initially I had only the physical suffocation, the physical pain. But now I have a tremendous level of mental suffocation, which is more than the physical pain that I had initially. ඊට පස්සේ දොස්තරේ බලලා ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහපුවම මතකයි. නමුත් අර හිතලා බය වෙන තරම් අපහසුතාවයක් එතන ඒ වදින වෙලාවේ නැහැ. යම්කිසි වේදනාවක් දැනෙනවා. නමුත් ඊට වඩා විශාල බයක් අර පැය ගාන තුල ගත කරනවා. So then anyway, at last I was also treated. Then I was injected.
But actually I did not. There was a pain, but it was not as much as I thought. And the fear was greater than what actually happened inside. නිසා මට ඒ දවස්වල ඒකේ තේරුන්නේ නමුත් මම මහාන වුණාට පස්සේ මම කල්පනා කරා එදා ඒ සිදුවීම මට තාමත් හොඳටම මතකයි. ඇයි අර ළමයා බය වුණේ? ඇයි අපිට බය හිතුනේ? ඒක තාම එයා දොස්තර අපිට ප්‍රතිකාර කළෙත් නැතුව ඒ කියන එක මම ගැඹුරට කල්පනා කරා. So those days I was clueless about what happened, but after I became a monk, I could remember what actually happened on that day clearly. So I was revisiting that incident. Then I thought, what is the reason for that? I was not subjected to the treatment. I was in the waiting room, but I was afraid of it. And it was the actual pain was way less than the fear that which was there in my mind. එනිසා අපිට එතකොට මට මනස ගැන අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාලේ මට තේරෙන්න ගත්තා අපේ මනසට පුළුවන් තියෙන වේදනාවට අමතරව දහස් ගුණයක වේදනාවක් මවල අපිව බය කරන්න. So those days I did not have much understanding about the mind, but when I developed that understanding gradually, then I realized that our mind can amplify the actual pain and show us a pain which is more greater than the actual physical pain. මම හිතන්නේ ඔබටත් ඔබේ ජීවිතයේදී එහෙම අත්දැකීම් වේදනාව සම්බන්ධ වෙන සිද්ධි සම්බන්ධව ඇති ඔබේ මනස ඔබව ඒ සිද්ධියේ ඇති වෙන ප්‍රතිඵලයට වඩා දුකට බයටපත් කරව අසහනයටපත් කරව. So I'm sure that you also have a similar experience or couple of experiences in your life where මේ මනසට පුළුවන් එක පුංචි සිද්ධියක් මහ විශාල සිද්ධියක් බවට පත් කරවන්න. So what I wanted to explain here is that your mind can amplify a small incident and show you a greater picture. හරියට මේ දැන් අද කාලේ වගේ මේ මාධ්‍ය වගේ මාධ්‍යයට පුළුවන් පොඩි සිද්ධියක් මුළු රටේම ප්‍රශ්නයක් කරන්න. It is like the media today. They can develop a small incident into a big issue in the entire country. ඒ වගේ ඒ හැකියාව මනසේ පවතිනවා ඉතාමත් මොහොතට. So that ability is there in your mind, way greater than media's. ඒක ඔබට මනස ගැන අවබෝධයක් නැති වුණොත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මනස කරනේ මායාවට අහු වෙනවා. So if you do not have a proper understanding about your mind, you will definitely be subjected to that illusion. නිසා දැන් මාධ්‍ය ඇතුලේ වැඩ කරන අයට මාධ්‍ය නිවුස් එක ගොතන අය දන්නවා ඒක ගොතන්නේ කවුද මොකද්ද සිද්ධිය ඇත්ත කතාව. එයාට ඒ ගැන පුදුමයක්වත් එයාට ඒ ගැන ගින්නක්වත් නැහැ. නමුත් ඒ ගැන මාධ්‍ය පිටපත නොදන්න හැම මිනිස්සෙක්ම මේකට අහු වෙලා ඇවිලිලා යනවා. So the one who works in the media station, the editors, the news readers and other people, they know what they did with that incident. So they are not amazed or they are not worried about the situation. But the people who are just watchers, who are in the audience, who are just watching it, the viewers, they feel lot of fear and pressure. ඒ ඔබත් ඔබේ මනස ගැන අවබෝධයක් නැතුනොත් ඔබ අනිවාර්යෙන් මනස ශාරීරිකව අපි කියමු වකුගඩු අමාරුවක් කියලා. ඒ අමාරුවට තියෙන අමාරුවට අමතරව ඔබට විශාල බයක්, මරණ බයක්, තැති ගැනීමක්, ශාරීරික බයක්, ශාරීරික විකෘතිභාවයක්, විවිධාකාර චිත්ත රූපමවල ඔබේ සහනය අර ශාරීරික වේදනාව විතරක් නෙවෙයි, ඊට විශාල වශයෙන් මුළු දවසම පැහැර ගන්න ඔබේ මනස අසහනයෙන් පුරවනවා. So similarly, if you do not have an understanding about this illusion in your mind, let's say if you have a kidney problem, your mind can amplify it and show you that you're being crippled and you're on bed. Your mind can show all those illusions in front of you and it can upset you. It can make you suffer mentally greater than the physical pain that you're going through. එනිසා ඔබට සිහිය තියෙනවා නම් අපි මේ මනස පිළිබඳ විග්‍රහය ඔබ තේරුම් අරන් ඉන්නවනම් ඔබ ඒකට අහු වෙන්නේ නැහැ. But if you have awareness and if you have listened to this discussion of ours about the mind, you will not be caught by that illusion. හැබැයි ඔබේ ශාරීරික වේදනාව ඔබට ඉවස ගන්න වෙවි. ඔබ මනස ගැන තියෙන අවබෝධය හැමතිස්සෙම මේ වේදනාව ඒ තියෙන තත්ත්වයේ ඉහළට වර්ධනය වීම නතර කරා. But still you have to cope the physical pain that you have. But your understanding will not let your mind to amplify that pain which is there. නිසා ඔබ මම කියන වචන ඔබ තුලින් දැක්කහම ඔබේ ජීවිතය තුලින් මනස ඒ දේවල් සිදු කරන විදිය ඔබ එක්ස්පීරියන්ස් කරාම තමයි ඔබේ හිතට ඒ සහනය නිවීම ලැබෙන්නේ. So you will receive that liberation, that freedom, that bliss once you experience what I say here from your own life.
මරණය ගැන කතා වුණත් එහෙමයි. මිනිස්සු මරණයට ලොකු බයක් තියෙන, ජීවිතයට ලොකු ආසාවක් තියෙන නිසා ඒ දෙක අතර මේ මනසට ඒ දෙක එකතු කරලා මවන්න පුළුවන් නිර්මාණ වලට තියෙන අහුවීම නිසා. So this can apply to the process of death also. People are afraid of their death because they are too much valuing the process of living. So with that gap between the death and life, your mind can create a lot of illusions which can make you afraid. සබේ මනසේ කරන නිර්මාණාත්මක ස්වභාවය නැති කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක වැරදි. ඒ නිර්මාණයක් බව තේරුම් ගන්න ඒ අවබෝධයයි ඔබ ලබා ගන්න ඕන ඔබේ අත්දැකීම් වලින්. So here you should not try to stop the creativity of your mind, the process of creation of the mind. If you try to do that, that is wrong. What you have to do is to understand that it is just a creation. මනසේ හැටි මනසේ ස්වභාවයත් මනසේ පුරුද්දත් ඒක නිර්මාණ කිරීම තමයි මානසික නිර්මාණ චිත්ත රූප හැදීම එයාගේ රස්සාව එයාගේ ඩියුටි එක අපි ඒකට අතර කරන්න ඕනේ අපි ඒකට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තාම අපි ඒකට අහු වෙන්නේ නැහැ. So the very nature of the mind is that creation, that illusion. That is the job of the mind, creation. So if we have understood that the job of the mind is creation, we will not get caught to that illusion. එසයි ඒ මාධ්‍යයක් ගත්තත් ඒ මාධ්‍ය ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන අවබෝධයක් තියෙන මිනිස්සෙක් ඒ නිවුස් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. So if someone has the basic idea, the proper idea about how media station works, when he watches a news, they will not get caught by those illusions. එසයි එයා දන්නවා එයාගේ අත්දැකීම් වලින් ඒකේ ප්‍රමාණය මොකක්ද ඒ සිද්ධියේ ඒකේ නැවීමේ ප්‍රමාණය කොපමණද කියලා. So from his own experience, he can determine what is the actual level of that incident and what is the level of amplification. ඒ වගේ අපි මනසත් එක්ක ජීවත් වුණාම ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපි තේරෙනවා මේක තමයි මෙතන කරන්න ඕනේ මේක තමයි මෙතන සිද්ධිය මේක තමයි අතිරේකව ඇති කරන්නා වූ නිර්මාණය. එතකොට අපිට ජීවිතේට මුණ දෙන්න හරි පහසු වෙන මේ දෙක තේරුම් ගත්තා. So when you live with your mind, you will too have that understanding. Now this is the actual level of risk in this incident, and this is the level of effort that we have to put, and then you will realize now this is the unnecessary developed amplified part of fear from the mind which we have to neglect. සමහර විදේශයේ පැමිණෙන සමහර අය ඉන්දියාවේ අපි යෝග කරන්න ගිහලා කට්ටියක් ආවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ අපි හිතුවේ ලංකාව ගොඩාක් දුප්පත් රටක් කියලා. අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට මම අහුවා ඔයාලා කොහොමද එහෙම කිව්වේ? අපිට මාධ්‍යෙන් ලැබිච්ච තොරතුරු ඒ වගේ වගේ. Now once we received a group of yogis from India, they were in this yogic lifestyle. When they came here, we went around the country with that group. So then they said that we thought Sri Lanka is actually a very poor country. We live with the most basic needs. Then I asked the group leader, why do you say so? Why did you have that type of an idea? Because that is the way that their media stations has showed about Sri Lanka in India. එතකොට හැමතිස්සෙම එතකොට මේ මාධ්‍ය ගැන අවබෝධයක් නැති වෙන අය ඒ තොරතුරු වලට අහු වෙනවා. නමුත් ඒ ඇත්තටම ගිහිල්ලා විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවාම ඒ තොරතුරු වලට වඩා ආත්පසීම වෙනස් සිද්ධියක් තමයි පවතින්නේ ලෝකේ. So the people who does not have that, the process of amplification of an incident by the media, they will definitely get caught to those illusions. But when they go and visit that place, when they go and visit the incident only, they will realize what is the actual scope of it. ඒකම ඔබේ මනසටත් ඔබ යොදා ගන්න. ඔබේ මනස ගැන හැසිරෙන විදිය, ඒ රටාව ඔබ තේරුම් ගත්තාම ඒ ඔබේ මනසේ කරන නිර්මාණ වලට ඔබ විශ්වාස කරන ගතිය, අහු වෙන ගතිය අඩු වෙලා ගිහලා ඔබේ මනස නිවිල යනවා. So you should do the same thing with your mind. When you be investigative about the mind, then you will realize what is the level of the actual incident and what is the level of the amplified level of the incident by the mind, which is the illusionary part. And then you will be liberated from the fear and anxiety which has developed from that unnecessary pressure. ඔබට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ සිදුුණා කියන සිදුවීමක් විස්තර කරන එකත් ඔබට වැදගත් ඔබේ ජීවිතේට ඒ රෝගාබාධ ආවහම ජීවිතේ තේරුම් ගන්න. Now I will tell you about an incident which took place in Gautam Buddha's time. I think that this
story will help you to understand what happens to our mind when we go through physical illnesses. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ශිෂ්‍යයෙක් හිටියා ගිරිමානන්ද කියලා. Now, when Gautam Buddha was alive, he had a disciple named Girimananda. ඒ ඔහු ඇත්තටම එක අවස්ථාවක් ගොඩාක් ලෙඩ වුණා. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා බලාවි කියලා. So, one time, he was subjected to couple of diseases and he was going through a lot of physical pain, and he anticipated that Gautam Buddha might visit him one day. බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් ඔහු බලන්න ගියේ නැහැ. But Gautam Buddha never visited him. සා බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟ හිටිය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියලා කෙනෙක්. එයා ගියා යාව බලන්න. ගියාම බුදුහාමුදුරුවන්ට පණිවිඩයක් එවුවා. So then there was another disciple which was staying closer with Gautam Buddha named Ananda. That Ananda, he went to meet Girimananda to see him, to see his illnesses, and through him, Girimananda sent a message to Gautam Buddha. මම ගොඩක් ලෙඩ වෙලා අසරණ වෙලා ඉන්නේ මට බුදුහාමුදුරුවෝ පිහිට වෙන්න කියලා. So the message was, he was saying that I'm so weak and I'm suffering from a lot of illnesses and I'm so helpless, and he was asking help from Gautam Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේ මැසේජ් පණිවිඩ පුංචි පණිවිඩ 10ක් එකතු කරලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කිව්වා ඒක ගිහිල්ලා එයාට කියන්න කියලා. So at that time, Gautam Buddha summarized 10 messages and told that to Ananda to convey to Girimananda. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි මේ රූපය වෙනස් වෙන බව තේරුම් ගන්න. So the first thing is that he told Girimananda through Ananda that Girimananda, you should understand this body is subjected to change. ඒක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. It happens all the time. ඒක ඊළඟට මේ වේදනාවන් හැම මොහොතම වෙනස් වෙන බව තේරුම් ගන්න. And then the second one, the suffocation, is also subjected to change. ඔබේ සිත හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන බව තේරුම් ගන්න. And your mind is subjected to change. ඒ නිසා මම කියන්නේ ලොකු විස්තරයක් කරන්නේ නැහැ. ඔබට පොඩි කෙටියෙන් විතරක් ඒ ගැන කියන්න. So I'm not going to go through everything here, but I will short it and I will tell you it in very short. ඊළඟ කැලල තමයි ඔබේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ඒවා ඔබට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් බැරි බව තේරුම් ගන්න. And another message which was there was that you have to understand you cannot keep in control of what happens to your eyes, to your ears, to your all five senses. ඊළඟ එක තමයි මේ ශරීරයේ තියෙන මේ කෙස්ලොම් නියදත් වක්සේ මේවා එකට තියෙනකොට ලස්සනයි. මේවා වෙන් කරලා බැලුවහම මේ කිසිම ප්‍රියතාවයක් ලස්සනක් නැති බව තේරුම් ගන්න. And also the another point was that in the message is that when we consider our body as a whole, it looks so beautiful. But if we dissect each part of the body, the hair and the flesh and the skin, the eyes separately, it is not something which is present. ඊළඟ එක තමයි ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ ශරීරයකට ලැබෙන්න පුළුවන් තියෙන ප්‍රධාන රෝග ටික විස්තර කරනවා. මේ ඇහැ නිසා හටගන්න රෝග තියෙන ඒවට ප්‍රතිකාරකට වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. කන හටගන්න ඒවා තියෙනවා. දත්වල ඒ වගේ එකල ඉන්දියාවේ තියෙන රෝග ක්‍රම 43ක් විස්තර කරනවා. And also in his message, Gautam Buddha described 43 diseases which has been found in the time of Gautam Buddha in India, and he described all those illnesses in his message. ඒ නිසා ඒකේ ප්‍රධාන තුනක් තමයි වාතය උනත් වෙනස් වෙනකොට ශරීරය වෙනස් වෙනවා. ඒකත් එක්කත් රෝග හට ගන්න පුළුවන්. පිත වෙනස් වෙනකොට ශරීරය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්වභාව ධර්ම වෙනස් වීම පවා ශරීරයට බලපාන විදිය. So one such diseases which has mentioned there is that when the air in the body changes, the body will change. And when the phlegm changes, the body changes. ඒ නිසා ඒවා හටගන්නේ ගස් ගල් වල නෙවෙයි ඒවා හටගන්නේ මේ human body එක බව තේරුම් ගන්න. And then he said all those diseases will not be there in these trees and stones. Trees and stones will not be subjected to any disease. The human body is the place which is the home ground for all those illnesses. අපි උනත් තේරුම් ගන්න ඕනේ ගත්තා මේ ලෝකේ ලෙඩ රෝග ගොඩාක් දැන් වෛද්‍යවරු හොයාගෙන තියෙනවා බෙහෙත් හොයාගෙන තියෙනවා ඒවා අපේ ශරීරයට ඕන වෙලාවක වැළඳෙන්න පුළුවන්. ඒවා වැළඳෙන ස්ථානයක් තමයි ශරීරය. එතන එක හැදුනට පස්සේ අයි හිමුනේ කියලා හිතලා වැඩක් නෑ. එතන තමයි ඒවා හැදෙන්න තියෙන බව අපි පිළිගන්නවා. So we also should understand there are about thousands of illnesses here.
now, which has been discovered by the medical sciences. So our body has a possibility of being subject to any of those illnesses. So there is no other place those illnesses can host. So this body is the very place which is the home for all those illnesses. ඒතර අපිට පුළුවන් ඒකත් එක්ක වෛද්‍යවරු සාකච්ඡා කරලා ඒක කරන්න ඕන දේ කරගන්න. අපි ඒකට හිතින් බය වෙලා හිතින් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරත් කොච්චර වුණත් දැන් ඒක අපිට හැදිලා ඉවරයි. ඒ බව පිළිගත්තොත් අපිට මනසේ තියෙන කරදරේ නිවා ගන්න පුළුවන්. So we have to accept that possibility. And when we accept it, we can meet a doctor and we can consult them and we can get prescribed by different medicine and we can use it. But there is no point of worrying about it, because that is something which the body can be subjected to. ඉතින් ওই විදියට බුදුහාමුදුරේක ගියාම ගිරිමානන්ද හාමුදුරන්ට ලෙඩ හොඳ වුණා කියලා කියනවා. ඒ හොඳ වෙන්නේ මානසික ලෙඩේ. So then when Ananda conveyed this message to Girimananda, which he got from Gautam Buddha, the script says Girimananda's all diseases, all illnesses were cured. Actually, what was cured there was the mental component of his illness. එසා සාමාන්‍ය ශරීරයට ලැබෙන රෝගයේ වේදනාවට වඩා 80%ක් පමණ වේදනාව ඇති කරන්නේ ඔබේ අනවබෝධයටපත් මනස. So generally, the 80% of the pain that you go through right now because of an illness is mental. එනිසා ඔබ මනස අවබෝධ කරගත්තොත් ඔබට 80%ක් ඒ ඇතිකෙන බය අසහනය පීඩනය නැති වෙලා යනවා. ඒ ලෙඩක් සිද්ධ වෙච්ච ලාට ඒ ශාරීරික ආබාධය විතරක් විඳ ගන්න වෙනවා. So if you have a proper understanding about the mind, approximately you can lose 80% of the pain and suffocation that you're going through right now. But then you have to take the medicine to cure the rest of it. එනිසා මේ ශරීරය පවතින ආහාර වලින් ශරීරයේ පවතින ව්‍යායාම වලින් බෙහෙත් වලින් ඒක අපි කොච්චර අයිති අපේ මනසෙන් ලියාගත්තත් ඒවට අයිති බව හැමතිස්සෙම ප්‍රකාශ කරනවා. Then you have to realize our body belongs to food, our body belongs to medicine, our body belongs to things that we consume. So even though we try to claim the ownership of our body, we have to understand the real owner of this body is food. ඒ නිසා ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ සිදුවීමෙන්ම අපේ මනස ගැන අවබෝධය අපිට කොච්චර වටිනවද නිදහසේ සතුටින් ජීවත් වෙන ශරීරයට පවා ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙද්දී. So from that story, I think you can realize how important for us to have the understanding about the human mind to be liberated from that 80% mental component of suffocation. සමේ ලෝකේ ගොඩාක් මිනිස්සු ශරීරයට ගොඩක් වෙලා ව්‍යායාම කරලා බෙහෙත් දීලා කැම දීලා ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. මොකද සමහර ගොඩාක් මිනිස්සු මනස ගැන හොයාගන්න. නමුත් අපේ ජීවිතේ වටිනාම පාර්ට් එක මනස. ඒ ගැන අවබෝධයටපත් වුණොත් ඔබට ඕනම කරදරකාරී පරිසරයක අසහනකාරී පරිසරයක ඔබේ මනස ඔබව නිදහසේ තියාවේ අවබෝධය නිසා. So many of us are so concerned about the health of our body. We go to gym, we do yoga, we do a lot of activities to keep ourselves healthy. But if you do not have a proper understanding about the mind, which is the most important element in one's life, it can create a lot of suffocation inside us, which is way greater than the physical pain that we are subjected to. But if one can be enlightened about the mind, it will develop a lot of liberation inside, where you can cope with the physical pain now you are subjected to. එනිසා ඔබට තේරෙන්නේ නැති මේ සති 12 දීම ඔබට අපි මනස පිළිබඳවමයි අවධානය යොමු කරේ. සමහරට ඔබේ ජීවිත කාලේ මනස පිළිබඳව එකෙල්ලේ හිතන්න කල්පනා කරන්න ඉගෙනගත්ත පළවෙනි ඉගෙනීම වෙන්න පුළුවන්. So I think if you flash back why we were discussing for last 12 weeks, we were principally concerned about the science of the mind. That is the only topic that we discussed because we have understood the importance of it. And maybe for some people, this may be the only time that you have sacrificed in your entire life to study about the mind. සබ තවදුරටත් මේ මනසේ රිද්ම් එක තේරුම් ගන්න. මනස තේරුම් ගන්න. ඒක ඔබේ ජීවිත කාලේ ලස්සනම පරිශ්‍රණය කරගන්න. ඒතකොට ජීවිතේ ඒ ඔස්සේම ජීවිතයත් ඔබේ හදවතත් එන්නෙන්නම ලස්සන වෙනවා. So even in future, after the conclusion of this series of discussion, you have to investigate more about the mind, make it a habit and go through this study and develop the understanding about the mind. It will be a beautiful research which will end up giving you a lot of liberation. ඒකට පොත්තෝනේ නැහැ. ඒකට ගොඩාක් මේව දේශනා නෙමෙයි ඕන. ඔබේ හිතත් එක්ක ඔබ ජීවත් වෙන්න. So for that you do not need books
is not the advice that you need much. What you have to do is you have to live with your mind. ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. I think now the forum is open for questions. The monks and everybody's And we will miss you too. I don't think you're going to miss. I think I'm not going to stop this from here because what I have, like I have to thank the Anandasiri Thero and Sundanda Thero for very much to giving this support and the Dharma to us. And the few years ago, I listened to Ananda Thero, and then it's opened my heart, and then I want this kind of whatever I have received from Ananda Thero to give it to my old patients and students and whole world if I can, because it's enormously helped me to develop who I am. I think I am tearful when I'm thinking, how I came this far within my heart, my mind, everything open to receive this wonderful, wonderful Dharma from you. I'm bottom of my heart, I'm so glad, like I met you, and then to everybody, I feel like, you should listen to this Marga. It will open such wonderful, like world, you never touch ever before or never touch in your whole life, and I think is make your heart more open to compassion and love and see the people as it is and loving them, giving the kindness to them. And then I don't think we live for that, and I think it's all my patients and my students who came to this wonderful event. Thank you very much. Thank you very much, both of you. No, I'm sorry. Okay, then goodbye. Thank you so much, everybody. Yes. For your participation, and we hope to see everybody soon. Yeah. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you.